Entonces, bienvenido, language explorers. Vamos a mirar a los números grandes. Los números, sí, grandes. Muy bien. So, primero, tenemos 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Dos cientos. 200. Muy bien. Then 300, 400, 500. So 400. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 900. 100 is the same. 100, 100, 100. No hundreds. Dos cientos. 200. 300. 100, 100, es mismo. En cualquier número. 100, 200. So 250. 250. 250. 250. 330. 330. 330. 30. 30. 30. 30. 330. 300 and 250. Muy bien. Muy bien. Oops. Oh, okay. So 1,000. 1,000. Mil. Mil. 1,000. 1,100. Miel e 100. Muy bien. 1,170. 1,170. 1170. 70. 70. Muy bien. Muy bien. So 2,000. 2,000. 2,000. Otra vez. Mil, solo mil. 1,000 is only 1,000 in English. So 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. 10,000. 11,000. 11,000. 12,000. 11,000. 1,000,000. Million. Million. Con seis zeros. Con seis zeros. Entonces, 1,200,052. Let's have a look. So 1,200,000. 1,200,052. Muy bien. Hay muchos números. Números grandes. Otra vez. So 1,252,52. Muy bien. So 3,734. So 3,734. Muy bien. 71. 71. 71
1,932. Oh, 32. 100,000. 125,000. 125,000. 155. 125,000. 518. 18. 18. 518. 2 million. 2 million. 178,000. 2,178,000. 253. Very good. Yes. So voy a probar en español. So, 3,734. Muy bien. 71,932. Muy bien. 125,518. Muy bien. 2,178,253. Okay, why? So, números grandes. 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 250, 330, 1,000 mil. 1,100, 1,170. We put and, poneramos and antes el último número. And. 1 million. 1,200,052. 1,200,052. Muy bien. 3,734. 71,932. 125,518. 2,178,253. Okay, why Language Explorers? Yeah. Entonces, puedes seguirme en Facebook, Telegram, YouTube. Puedes encontrarme en Udemy para más clases para ti en inglés. Qué guay. Vamos a continuar a aprender.